Drink responsibly, kids. We're live. Oh, we are back. Here we go again. Herzlich willkommen, Freunde. Goodness. Well, we have just had some technical issues, and during that, I was brought some cake, so I am a happy man indeed. Look, let's reset this whole thing. My name's Brian LESE, and alongside me, I'm very pleased to be joined by our German commentator, Mr. Philipp Harburger. Just let the German fans know they've not tuned into the wrong signal for me, please, mate. Of course. Ja, natürlich, Freunde. Also ihr seid natürlich nicht im falschen Stream gelandet, sondern ich mache das Round Zero heute zusammen mit meinem ikonischen Kommentatorenkollegen Brian LESE. Und es ist mir eine richtig große Freude, das heute mit ihm hier anzuleiten. Denn er ist eine wahre Koryphäe, was den MMA-Sport und das Kommentieren angeht. Einer, von dem ich noch sehr viel lernen kann. Und wir schauen uns mal genau an, was uns heute Abend hier erwartet. Philip, I don't know what you said, but I appreciate every single word of it. We're in Ostrava. Look at this. This was Thursday night. This was the announcement of the Game Changer tournament, which takes place next year. Firstly, Ostrava turned up once again. You see there the numbers, the people. Every single one of those people, nearly 2,000 people in the crowd, bought a ticket to come and be part of what is going to be the future of Oktagon next year. The Game Changer tournament, 16 of the best welterweights, some from Oktagon, some from around the world, coming to take their chunk of €1 million. I mean, you've been a fighter, you are around fighters. It truly is a game changer, right? Absolutely. So even the fact that 2,000 people bought tickets to take part in a press conference, even that is completely crazy if you look at it from this perspective. I mean, there's other events where they have 2,000 guests on the whole event for the shows, and this is here for the press conference. And to be honest, I think the name Game Changer is absolutely not an understatement. There's 1 million in cash and prize money, and every fighter will get a big reward for their actions. Doesn't matter if you lose in the quarterfinals, you'll get a big paycheck anyway. So I think this is really the next big step for MMA in Europe. Am I right? Well, without a doubt, and also for Oktagon. I mean, we do these shows. We are in the Czech Republic, we're in Slovakia, we are now in Germany, selling out places like the Festal, going to Munich in February 11th. These shows deserve more eyes on them, right? And this is exactly what Game Changer is going to do. We've got some huge stars already in there. We've got Christian Eckling from Germany, yes. Jungwirth, we've got Bojan Veličković, we've got the middleweight king, Patrick Kinsella, coming down to welterweight to be part of this tournament. That's how much it means. David Kozma's going to be in this tournament as well as some other names from around the world that are going to vie for their chunk, their part of that €1 million prize. It's life-changing money, right, for fighters in particular. And when you look at the names there, like, and from Germany, I'd love to get your perspective of Jungwirth, of Christian Eckling in this tournament. How excited does that make you for the German side of this? I was completely going crazy when I heard about it, to be honest, because I thought that for such a long time the sport has been like in the very beginning steps in the start. And for such a long time, the sport didn't get the attention that the athletes deserve. And so this is, I think, the next big thing for the athletes, and also other athletes who are not yet part of the Oktagon crew can also get their foot into it. So they can just make a video about how they are going to take part in the show and why they think they will win. And this call to action can also get them into the tournament. So this is also going to be very exciting for everybody else who's watching and in the welterweight division. Yeah, and you think about the eyes that are going to be on it as well. This is going to be huge profile-wise. The names that are in there. We're going to see David Kozma look to defend his welterweight title later on. But also, you've got fighters like Jungwirth who are coming through and looking to do that. Let's talk about the card tonight, though. This is the undercard. Yes. Oh, my goodness. We kick off with our free prelim fight. Knik versus Aslaner. Draje versus Brycek follows that. Then Koklikova versus Delista. Now, that, for me, I've really got my eye on that fight, Philipp Harburger. Yes, absolutely. Deichmann versus Pawash. Then Mikulášek versus Bartonek. Bartonek stepping in on less than 24 hours' notice to keep the man from Ostrava, Baba Yaga, on the card. And then Ronald Paradisa will take on Da Silva Maia, the finishing machine, right? He is somebody, 13 wins, 13 finishes, 10 by submission, 3 by knockout. That is a hell of an undercard that's going to warm us up. Yes, absolutely. And we're kicking that off with the free prelims with Ozan Aslaner and Matej Knik. What are your thoughts on the fight? Where are the strengths of both these fighters? Well, for me, look, there's such a story behind this fight as well, because Knik has been out for nearly a year. It was a year tomorrow. He will have last fought in this arena in Ostrava
Ostrava. He's been out with knee injuries, not just one, but 2 knee injuries. He's had both knees operated on. He's built himself back up. He's been on the sidelines. He's still been training, but he's been watching his friends compete. Now he's coming back in. You've got to have trust in those, you know, those operations. You've got to feel like you can believe in your knees again when you're competing in here. And with his style, that very grappling heavy style, that's interesting. But with Aslaner, he missed weight dramatically yesterday. Dramatically. And I don't know if you had any insight. You spoke to him or his brother, his trainer. But for me, that also that is going to play into it, because Knik is a type of fighter that will drag you into deep waters. He will fight you for 15 minutes with the pressure, with the pace. And if Aslaner's had a bad weight cut, if there's an injury behind the reason he couldn't cut weight properly, or if he's not well, then I think that's going to be a long night for Aslaner. What do you think? It could be, but what I think makes Aslaner one hell of a fighter is just his mental strength. And you also see it in the way he fights, because he has, even though he's in high-pressure situations... I've got to say hello to your friend. Gerd Richter, one of the best in the game. Unser Stammreferee ist natürlich wieder am Start. Germany in the house, my brother. It's good to see you, as always. A pleasure, okay? We'll see you afterwards. Hi, grüß dich. There we go. Take care. I'll see you in a bit. Yeah, carry on, like Aslaner. Yes, so you see his mental strength and his this calmness, this inner calmness that he has throughout the fight, even though he gets pressured and has some dangerous situations. He seems to master that very well. Doesn't matter if that's in the cage or outside the cage. I don't think that he's gonna lose his temper, and that I think he's gonna keep calm and looking to get the job done. Even though it's very unfortunate that he missed the weight. Of course, that's this shouldn't be the rule. This shouldn't happen more often. But I mean, the guys from Berlin, from Sayato Sports, they are very kind sportsmen. They are very professional. Okay, this time, let's say shit happens, but I'm also looking forward to see Aslaner more often in the cage here in Oktagon. I love the fact that he's trained by his brother as well. I always think there's a special relationship. You can pull more out of your brother. You know where you can push them further than anybody else. And I know Chan, his brother, will fight on the next card in Prague, right? He's going to fight there potentially. Maybe that's not been announced. That's just a rumor. It's just a rumor. Let's talk about another German fighter that had an outstanding performance in her debut, Octagon 36, Katharina de Lister. Against Mallory Martin, rose to the occasion. She was a huge underdog in that fight, an absolutely massive underdog, and she outclassed Mallory Martin in my books. The striking, the power in that right hand, dropping Mallory Martin numerous times in the first and then in the second again. Now she's coming up against Monika Choklikova, and Choklikova with that Muay Thai background, 91 professional fights, 77 victories, 14 losses, 3-0 in mixed martial arts. I have a feeling, Philip, that this fight could steal the show tonight. This is very good. Is very good possible. So I think also for Katharina de Lister, she's been so mentally strong. She also showcased that in the fight against Mallory Martin. She didn't get out of her system. You could really see that she was scanning her opponents. She was scanning Mallory and looking for the openings, and she didn't get out of the game plan. So, and this is what makes her dangerous. Like the guys from MMA Spirit in Frankfurt, they are very, very good athletes, but they're also smart. They're looking at each opponent and looking step by step on how to break them. It's like a puzzle that they're solving, and they're excellent at it. So I think this is going to be very interesting, and also because Choklikova has the height and reach advantage, and this altogether with her Muay Thai background can be dangerous for Katharina de Lister, right? Without a doubt, it's a styles matchup. We saw de Lister's striking in her last fight. She is a black belt in judo, right? Yes. Black belt since the age of 6 or 7. She's been training over 17 years of practicing that martial art alone, yet alone mixed martial arts. So for me, it's also, there's weapons in her locker we haven't seen as Oktagon fans. And against Choklikova, Choklikova is without a doubt a tenacious, fantastic, wonderful athlete. She's done it so many times. She's so calm, but it's going to be interesting to see how she copes with those skill sets in particular. Yes, I'm very, very curious about what kind of strategy will Katharina de Lister use in order to cope with someone who is that skilled in striking and has such long arms. It could be very hard for her, but
Also, she's she's well-rounded, and she's also good on the ground. So we'll see with what kind of strategy she's gonna look to break her opponent. Yes. So we'll go from the straw weights, and then I'm going to chuck you right up to the heavyweights because all right, yes, let's do it. It is something special when you're at the weigh-ins, and I hosted the weigh-ins in the morning, but then I was stood on stage in front of these guys when they flexed before. They're the same species as me. I mean, you can kind of fit in there. Look at your build and everything, but it is astonishing. They're both 116 kilos upwards, right? This is coming in. Pawash is 7-1, I believe. 6 of his 7 wins are by finish. All those 6 come in the very first round. Tadej Deichmann has been a refreshing heavyweight because he is somebody with that karate. It's almost Machida style, light footwork, good movement, excellent range of shots and strikes. But with heavyweights, Philip, we say it time and time again, you don't blink because you could miss it. One connection from either of these guys, and we could see the fight over. Absolutely, yes. And this is going to be interesting because on one hand you have Deichmann, who is much more technical, as you just said, with his karate background, love his striking. And on the other hand, you have someone like Adam Palas, who is probably technically not on the same level as Deichmann, but he's just got this sheer power. And so also, let's take a look at one of the matches on the card, and this is Jan Široky against Germans, one of the top contenders and hottest prospects in the German MMA community, Konrad Dirschka. Oh my goodness, we're getting a little look at the handiwork here from Široky. Široky, a hometown fighter, an absolute hero of Ostrava, and he's turned his career around. He was on a 5-fight losing streak, right? Yes. 5-fight losing streak. Since then, he has gone on a 3-fight winning streak, and it's not just the wins, it's the way he's winning. 2 of those wins are in Oktagon. One was against Marek Bartel, a huge underdog. Huge underdog. Came through, was tenacious, controlled the fight, got the victory. Then he came up in a rematch against Tomasz Fiala. That was in his last fight, and you saw the footage there, the crucifix position, getting the beat down, getting the finish in the third round. And this, for me, is, and you maybe can talk about it a little bit as a fighter, in your hometown, what difference do the fans make? Because we saw at the weigh-ins yesterday the reception he got. We saw everyone trying to take pictures with him. We've seen his performances right from last year against Bartel in this very cage, right through to tonight, where he's going to walk out again, way up the card this time. What difference does it make when you've got that kind of support behind you? So from my point of view, the development that Jan Široky made, you could clearly see that he has gotten much more confident, like within the last year. To be honest, when I saw his fight in Stvanica against Tomasz Fiala, I was quite impressed because I looked at his fight record and said, okay, well, it's almost like break even. But then he delivered one hell of a fight, and it was very interesting to watch and a very dominant way in which he won. Now that it's his hometown in which he's fighting, I hope that this is not getting on his nerves, that he can still maintain his composure. And this is what it all comes down to, but I think he's going to go forward, throw haymakers, look to wrestle, probably looking to get Konrad on the ground, because Konrad Dirschka is also, he worked on striking within the last 1.5 years, but his genuine background is wrestling. His father got him into wrestling since he was a little child, and his father was a good role model for him, and wrestlers in general don't like to be on their back, right? So this can be very interesting. I think Široky is a very tough test for Konrad Dirschka and a hard test to welcome him here in the organization. But I think Konrad Dirschka is a little more well-rounded. We're taking a look at some footage now of El Chapo. Chepo in the cage. This guy is super devastating. Fights out of Slovakia from that Spartacus fight gym under Attila Veit. Trains with Pirat Kristofic. 10 wins, 10 finishes, 4 submissions, 6 knockouts, and all those have come in the very first round. He has that magic touch. Yes. He also has an opponent in front of him who is durable. We saw that with Melillo up against Peñas. Now, the factor with this that we saw at the press conference on Thursday as well is the common enemy of those two is Peñas, Mate Peñas. Yes. Melillo was the first guy in MMA to take him the distance. He lost the fight, but he was still in his face. He was still taunting him throughout that entire 15 minutes. Chepo has been calling out Mate Peñas for years now, and he reckons Peñas is ducking him, is diving. So what he said is, right, I'm going to fight the guy you fought. I'm not just going to fight the guy you fought. I'm going to finish the guy you couldn't finish, and then you can run no more. I love it when fighters
build the narrative, right? Yes. Yeah? Yes. So this kind of backstory has been in the making for such a long time. When you look at the odds, I mean, we just have seen it on the screen. Giovanni Melillo is the underdog, but what we have to consider, Giovanni Melillo is always dangerous for some unexpected things to go down. Yeah. For all the German fans who are listening, Giovanni Melillo is the last fighter to win against Christian Eckerlin back in 2017 at I think it was Superior FC in Germany. Was a huge upset. So this is the last man who finished and won against Christian Eckerlin. So he's always in for some big surprise, yeah. And he's tough, he's durable, he's got big wins like you say there. And he's not come here to lay over and lose. He really was disappointed with the way it went against Peñas. He has a point to make as well. Everybody's staring at El Chepo. There's pressure that comes with that as well. When you call your shot, you put a lot of weight on your shoulders, right? Yeah? I love it when fighters do that because, as you said, it's cool when they build the narrative, but also when they risk something, when they make this kind of risk in order to get the attention, but then they have to deliver a very, very good action so that they maintain their trust. And this is why we love MMA, right? The fighters, there's some serious skin in the game. The fighters have to risk their health when they go in here, and when they want to build up this kind of reputation, and like, I'm going to fight this guy, I'm going to finish him, and then you're the loser. This kind of risk is what makes champions. Yeah, that is so well said. But also, as commentators, having those stories to tell while they are building the fight, you know, it draws them in, right? It brings eyes. It puts a lot of weight on that fight. And in the future, to see Chepo taking on Peñas could be a main event for sure. Yes. Slovakia, we're looking at you. Maybe that could be the case. Let's talk a little bit about some of the other fights as well now as we move up the card. We've got a few more to have a look at here with you. Which one's going to come up next? So let's talk about this co-main event. My goodness, the featherweight title, the vacant featherweight belt. Yes. Ivan Buchinger, the former featherweight champion, is here in the house. He has made a point of coming here. He had to relinquish the title due to injury. He's now got two young, up-and-coming stars vying for this title. Both are super talented, both very young in their careers. Jakub Tikota, the chimp from the Czech Republic, 5-0 in mixed martial arts. Tipped by many to be the future of Czech MMA. Mate Sanakidze, though, the Georgian fighter, in particular his last performance against David Moon, the control, the wrestling, the grappling, and then on top of that, like we say with the narratives, on social media, he has called out both common foes. So this guy, Jakub Tikota, and also Ozan Kieta. So we'll talk about that in a second, but we're looking at some of the handiwork here from Jakub Tikota, 23 years old. Absolute deadly strikes, as you see, and very good top control. Brown belt by the age of 22 years of age, and he's taking on veterans. His first fight was against Miguel Conrad. That was against, his debut fight was against a guy who had 12 professional fights. He won that fight. Ooh, he finished him by a rear naked choke. That says a lot about this young man's mentality, not just his skill set. And when you see fighters, and we're blessed to sit cage side and call these, there are certain fighters that catch your eye, right? There are certain fighters where you kind of go, there's something special about him. And for me, both these guys, Jakub Tikota and Mate Sanakidze, they've made me feel that when I'm calling their fights. Yes, absolutely. So they are cultivating this aura. But on the other hand, when you meet them at the hotel, you meet them at the breakfast, they are such genuine, kind people. It's almost when you walk past by them, you wouldn't believe that these are fighters. They are sitting there like being nice and being genuine to everybody. It's very interesting. But I mean, if you look at guys like Mate Sanakidze, what kind of courage do you need to have to call out a fighter like Ozan Kieta? I mean, you must be almost out of your mind to call out Ozan Kieta. This is like, okay, this is like the next big step. Yeah. Why would you do that? But exactly, every shot he's called, he called for David Moon after his first fight. He got David Moon. After David Moon, he called for this fight, Jakub Tikota. He actually called for Ivan Buchinger. Then that belt became vacant, so he called for Jakub Tikota. In the press conference, he held up in the stare down a notebook, and on it, on one page, it said, it's basically a diary, December, finish Jakub Tikota. April, finish
Ozan Kieta. And when you see his fighting style, and I was lucky enough to call his first professional fight. He turned pro at 17. It was in Turkey. And even then, I was calling it with Frank Mir. Frank Mir called his first professional fight. And Frank, what an honor. I know. Think about this. And Frank said this kid has got something special. And that, for me, is now translating into his performances. On top of that, the social media that he's got around him, the way he's calling the fights. And then you look at the odds. We just saw that bang on even for both these guys. 50-50. And when we have these conversations, I can talk to you in the morning and we might see it one way. And then I'll talk to you at dinner and we might see it another. That's what makes this an absolutely epic title fight, right? Completely. I mean, look at Mate Zanikidze. He's only 24 years old. He's a veteran who fought in M1 in Russia. He fought in ACA very successfully, and now he's fighting for the title in Oktagon. Today, I was talking to his manager, or it was yesterday, and he said everything that we saw thus far from Mate Zanikidze was only 60% of his real capability. So now That's so scary. That is scary. That is so scary. And these were hell of fights, right? So now I'm pretty curious about what we're going to see today from Mate Zanikidze, and I think Jakub Tichota is probably the best test right now that's available for him. It's a legitimate title fight, and to think that they're both just that age, 23 and 24, is phenomenal. With regards to that, Ozan Kieta I think he's in the house as well, so we might see a little bit of action after the fight. But that as well, when you see these divisions and you can see a path, you know what the next one is. That shows the depth that Oktagon are now building within, right? Like the 155-pound champ wants to do what Ivan Bukina did, get the champ status. But for us to know that 99%, the next fight for one of those two guys, the winner of the belt, will be Ozan Kieta. As a commentator, as a fan, how excited does that matchup make you? I mean, Ozan Kieta is one of the most spectacular fighters that I've ever watched as a commentator and also as a fan of the MMA sport. I mean, this guy, he's got it all. He's explosive. He's got, even though he's sometimes swinging wildly, if you take a deeper look at it, it's on a technically very good level, as far as I think. And thus far, nobody found a proper solution to fight him. I mean, how do you fight a guy like Ozan Kieta? What would you do? I mean, it seems like an impossible task, isn't it? And if you look at his timeline, yesterday he made a post saying it was a year to the day since my first fight in Oktagon. That was yesterday. Since then, he's beat Karol Rishavi. Since then, he's beat Ronald Panadisa. Since then, he dethroned in emphatic fashion in the debut event in Frankfurt, Oktagon 33. He took the belt, ripped the belt from Ivan Bukina. I have never seen anybody do that to Ivan Bukina, bar one man, and that is Conor McGregor. Yes. And when you look at Ozan Kieta, his trajectory, what he wants to achieve, and I've spoken to him numerous times, he is so committed to this game. He wants to change not just his life, his family's life, his friend's life with this sport by getting these belts. For me, that makes 2023. We've got the Game Changer tournament. We've got the potential of this Ozan Kieta super fight with whoever wins the belt tonight. It's looking good for next year, right, mate? Absolutely. So I also think the German fans are really looking forward to this because we have, in total, we have 4 events scheduled for the German market next year. So there's a lot of cool stuff that the German fans can be excited about. So what do you think? What could be the upset of the night for today's fight card? I am not going to talk about the upset because I think actually what we need to talk about is we need to prime this main event. We need to get, I mean, the story is there. Ostrava is coming out in numbers. We saw it at the weigh-ins. We saw it at the press conference. The ovation that their champion, the champion of champions, David Kozma, got at the Oktagon Time press conference on Thursday. It was one wave of pure cheers. Then it dipped. Then Kozma, the chant started. And then an eruption, a third wave of this love towards this guy. And he is somebody who, 30-11, I believe his record is, won his first title at 18. But every fight he goes into, he faces adversity. Every single fight he goes into, you find him damaged, hurt, finding a way to win, though. That's what a champion is made of, right?
Absolutely. So we are pretty excited about today's event. Also the main event is specifically. Und natürlich für alle deutschen Fans, die jetzt dabei sind, bleibt auf jeden Fall dran, denn wir sehen uns gleich hier bei den Free Prelims. Live auf YouTube könnt ihr reinschalten. Dann seht ihr das Oktagon-Debüt von Ozan, Aslaner und später haben wir natürlich noch weitere Kracher für euch. Když jsem dělal střední školu, tak jsem si to představoval tak, že odmaturuju, budu buď nějaký ochránce nebo v policii nebo někam prostě. Naštěstí jsem to jako nikdy nemusel dělat. Celý život jsem věřil tomu, že se můžu dostat tam, abych se tím sportem úplně uživil. Já jsem nikdy v životě jako nepočítal, že budu tady československá jednička, že mě budou tady lidi poznávat na ulicích, že tady budu před kamerama, tady jako hlavní hvězda, že budu prodávat Ostrava Areny a tyhle věci. Nikdy jsem jako s tím nepočítal, že se to dostane až na takovou úroveň. Je to fakt jako neskutečné, já si žiju si svůj sen. Těch 6 titulů, nebo kolik jich mám, to se mnou asi jako, myslím, že mi to nějak nezměnilo. Jako možná občas, jako třeba si dělám srandu, ale já jsem šampion, pode mi to, ale to myslím jako ze srandy. Victory after victory, title after title, David Kozma has a long streak of success. Still, David Kozma! This is my personal assistant. This is my personal assistant. Back rubs, champagne, anything you need, this guy is the guy. Look, speaking of the guy, that little video there says it all about David Kozma, right? He never expected what he has built. He never expected the support, the love, the following he has got. But by God, has he earned it, right? Every performance he's been in, every fight, every challenge he's faced, and he is what a champion needs to be. He needs to defend his title against the best, the #1 contenders, the most dangerous guys in the division, and he is the most active champion as well. He defends his title more than any other. I mean, you've witnessed some of his fights. It's special, the walkout's special, his performances, the way he can dig deep. I mean, just sum him up in your words for me. The fight against Apollo, I think, speaks for itself. Here we see it. He got dropped with a massive, massive punch. Got in difficult situations throughout the fight. Somehow managed to get out of it. To be honest, I don't know how he did it. But this really shows that he has the heart of a champion, and to every situation has the proper answer, even though he's under enormous kind of pressure, right? Yeah, that was an amazing event for me as well, because we were still in the Bruno almost fight island, I would call it. So we could only have 500 fans there, but the noise that they made and what we witnessed was epic as far as the battle. Kozma, within that fight, though, took a very bad broken nose. Very bad. It was one of his worst injuries. Now, the twist in the tale that we have at the minute with regards to his preparation for this fight tonight, he went to SPG Island. When he was at SPG Island during sparring, took a heavy shot to the nose. He put it on social media as well. Absolutely covered in blood, hanging down. So for me, and nose breaks are different, right? They stick around. Unless you get it surgically fixed, it continues. And here we see that vicious high kick that Bojan Veličković has hit him with, and somehow he was able to rise from the dead and finishing him in the late 5th round with a vicious knee to the head. I mean, he was able to, being knocked down, almost knocked out, to winning the fight with a knee to the head. I mean, how damn crazy is it? It's what champions need to do. That's how much the belt means to him. And if you watch that fight, you see the head kick there. If you watch the next 30 seconds of that fight, he goes to his knees and he takes Bojan Veličković down. So that instinct within him, that he didn't wobble, fall and curl up. He went straight back to fighting. He didn't just go straight back to fighting. Instinctively, with his fight IQ, he knew, I need to be in a place where I can recover. I need to be in a place where I am in control of the guy who's trying to take my head off. And that, for me, says not just about his heart and about his courage, but the skill set he's got, right? He is... This is next level. Yeah, if you look at a fighter and if they get hit that hard, and when you see them, they're not actively thinking about the tactics. What am I going to do next? Everything that happens from then on is just subconscious programming. Everything that has been training, like, this needs to be programmed into your brain, into your nervous system. Into your DNA, basically, it's right? Part of
of your DNA in order to deliver it subconsciously after you get hit that hard. This shows really what kind of a champion David Kozma is. And let's look at the records of those last two opponents. They are veterans of the game. They have traveled around the world, fought the best of the best around the world, and they all talk about what it's like facing this guy. Now, this fight was his last fight. It was here in Ostrava against Monster Knik, and it was a rematch where Monster in the first one had dominated him. Not just dominated him, you know, left a mental mark on him as well that he carried for a very long time. So that cathartic experience of facing the Monster again, and not just facing him, but you know, dominating him. He says in the road to Oktagon. Yes. Yeah, he says in that, he said, as soon as I felt him, I realized that I was stronger, because he was carrying the memory of being dominated, like crushed and manhandled. And he said, as soon as I felt my strength, I realized, I'm a man now. I'm a man facing the Monster. And that performance, the reception he got, and just getting rid of that ghost, killing that ghost from his past, that was another epic chapter in what is still the book that is being written of David Kozma. I mean, you can just imagine what kind of mental boost that is to equalize this performance and to finish that in such a dominant fashion. So tell us a little bit about how the resonance of the local fan community was at the weigh-ins when David Kozma was entering the stage. What kind of a feeling was that? Do you know what? It's when you realize you've got a superstar. Wow. Like we have got lots of good fighters. We've got lots of great fighters with good social media followings. We've got fighters that when we go to certain places, like Christian Eklund, the roof just comes up. They are superstars in there. Insane, yeah. And I put him side by side with the likes of Eklund in Frankfurt, in Ostrava, and now in the Czech Republic with his story. I think David Kozma is at that level now. And again, what we've seen with him, not just his growth in fighting style, not just his dominance as a champion, but a growth as a person, because in the interviews to start with, and he talks about this, about being a young man and getting bullied at school because of this speech impediment. He's overcome that now, and during his interviews now he's brasher, he's more vocal, he's more confident on the camera. So he is becoming the full package. He has had 40+ professional fights. He is now, only just for me, reaching the peak of where we could see him potentially go. Yes, and I mean, today, this test that he's facing in Knik Brito is probably the most dangerous contender that he's faced thus far. I mean, of course, Apollo and Velichkovic are also veterans of the sport, but the kind of unpredictability that the Knik Brito brings to the table is much more dangerous, I think, than everything that he has ever faced until right now. Let's do the numbers. Let's do the numbers. Knik Brito, 15 professional wins in mixed martial arts, 12 by knockout, 3 by submission. K1 Muay Thai back in Brazil, amateur and professional record combined is 30-1. All 30 of those fights, all 30 of those fights, he's won by knockout. And these are not in small gloves. This is in 10-ounce gloves and 14-ounce gloves. The danger that Knik Brito presents will be throughout the 25 minutes. The danger that he holds, he can lose 24 minutes, 59 seconds of this fight, and one punch could win him that title. This is what David Kozma has got to overcome. This is the danger, and this for me is why I don't just believe he's the most dangerous fighter in the welterweight division. I think Knik Brito, up and down the divisions, is the most dangerous finisher we have on this promotion. Yes, it's just like you mentioned it. You can have 2 good rounds, and as soon as you feel confident and think you are ahead in the fight, it can be just one punch, show is over. I mean, it's completely crazy. When we go back to David Pink Panther Kozma, can you tell us a little bit about how this gimmick came up and why is he calling himself the Pink Panther? Do you know what? He, again, it's about embracing himself. He embraces his own personality, and he used to sort of put it away, not talk about it. He loves boy bands. He absolutely loves boy bands. I don't know if Backstreet Boys is one of his favorite bands ever. He walks out. I love it. He walks out to the Baywatch theme tune. His favorite color is pink. So he is I think him and Baba Yaga are the only Oktagon fighters where they have different color kits because of that. And he basically said, look, I'm embracing me. I'm going to be me to the full. When I express myself in the cage, when I'm at my freest, I want to enjoy every single aspect of it. So everyone thinks it's this gimmick, but that is just him, you know, embracing himself, which we should all do, right?
We should, whatever we like. I've seen your Spotify Wrapped playlist. I know there's some Boys to Men on there. Mariah Carey's way up there, and you should be proud of it. Yeah. You should be for sure. It's okay. I'm out it right now. But seriously, like, it's a great look as well, because when we talk about fighters, the brand matters. Yeah, to know who. Like, when we look around this crowd later, even now, you can see pink shirts. You can see Cosmo. There's a guy over there with dyed pink hair. So you know who your fans are. You know who the fighter is instantaneously, and I think it's another side of David Cosmo where he gets it. He gets that you need to not just be a fighter. You know, they're not just exciting fights. You need to not just be a man of the people, but you need a brand that you could sell or that becomes you. Because if we walk down the street, say we were in Belgium or Australia, and somebody came walking towards us with an Oktagon shirt that wasn't pink, we wouldn't have any. There we go. One just walked past us with an Oktagon Pink Panther thing. Nicely cued, my friend. But if we saw that with pink and the Pink Panther, we know exactly who they support. Absolutely. Right? Yeah, absolutely. I love it. Absolutely love it. So Knik Brito, the other dangerous thing about this fight, and many people have sort of seen it in two ways. They believe that. I love Mikhail Pavel, by the way. That's the guy over there. There we go. Just blew me a kiss. He must have heard me talking about boy bands. So look, let's look at the numbers as well for like how people see this fight. So Knik Brito, many are saying his only chance is that first 5 minutes. Like, he needs to try and hurt David Cosmo, get it done quickly. And when you look at the time it takes him to win a fight in the Octagon cage, 1 minute 10 seconds. It's scary. That is his average time to victory. David Cosmo on the other side, he has got that style where we've seen him lose the first 2 rounds a couple of times in his title fights, then win the championship rounds 3, rounds 4, rounds 5. His average time to victory inside the Octagon cage over his 10 fights so far in there is 14 minutes and 7 seconds. So when you look at those numbers and when you hear people talking about this fight, they think that's it. If Cosmo gets past that first round, it's his fight. If Brito can hurt him in the first, he can take that belt. It's much deeper than that, though, right? Absolutely. Much deeper. How do you see it? So, from the first point of view, it's absolutely. Hauptkampf des Abends, direkt vor heimischem Publikum, sorgt kein geringerer als der Champion der Champions. David Pink Panther Cosma. Er steht vor seiner unglaublichen 6. Titelverteidigung und einem Duell mit dem gefährlichen Phantom aus Brasilien, Knik Brito. Um den vakanten Meistergürtel im Federgewicht kämpft das tschechische Supertalent Jakub Tichota mit der georgischen Sensation und dem Dritten in der Division, Mate Sanikidze. Der italienische The Punisher Giovanni Melillo wird die harten Hämmer des gefürchteten slowakischen Bombers Vlasto Cepo zähmen. Der heimische Krieger und die Garantie für attraktive Kämpfe, Jan Široky, tritt gegen den deutschen Elitekämpfer mit einer Bilanz von 14:2, Konrad Dirschka, an. Der slowakische Liebling, Finalist der Challenge und skrupelloser Jäger Radovan Uskat ist wieder einmal in Stimmung und wird gegen den harten Samoaner Al-Matavao antreten. Die Nummer 2 der Rangliste, Ronald Paradeiser, wird seine Stärke mit dem brasilianischen Jiu-Jitsu-Champion Felipe da Silva messen. Der Sieger der Schlacht von Ostrava, der heimische Rebell Václav Baba Yaga Mikolajek, geht dieses Mal in einen Kampf mit dem bulgarischen Kämpfer Nicolas Latev. Die slowakische Striker-Superstar und rechtmäßige Weltmeisterin Monika Chochlikova geht in ihren 3. MMA-Kampf. Dort wartet die deutsche Judoka Katarina Dalizda auf sie. Und der ganze Abend beginnt im Rahmen der Free Prelims mit dem Heimspiel von Matej Kuznik mit Ozan Aslaner. Meine Damen und Herren, dies ist Oktagon 37. Děvčata, moji milí samurajové a především Ostravo. Ahoj! Sehr geehrte Damen und Herren, hallo Ostrava, hallo. Jak říkáme, nejtvrdší město republiky, ale zatím bez pochyby i nejtvrdší město vesmíru, Oktagon. Mé jméno je Ondřej Novotný a společně se mnou je tady das hier ist die härteste Stadt der Republik und die härteste Stadt des Universums. Hallo Brian. Hallo, ich grüße dich, Ostrava.
Wir machen das heute wieder auf Englisch, aber ich wollte ein paar Wörter auch tschechisch sagen. Nun machen wir aber auf Englisch weiter. What we are looking for the very first time, Oktagon put two real title fights on one card. It's super exciting. The co-main event, two of the up-and-coming fighters on the global scene. Jakub Tikota taking on Georges Mate Sanakidze. So much talent fighting for that vacant featherweight belt. And then, of course, we have our main event, Ostrava's own David Kozma taking on Knik Brito, the most dangerous striker in the welterweight division. Kozma is a different kind of guy because it's going to be his 7th title fight, his 6th defense. What do you think that Knik can bring to the Octagon for the winner? I think it's all in the numbers. Knik Brito's power, his striking, is unlike anybody others. 15 professional wins in mixed martial arts, 12 by knockout, 3 submissions, 30 wins in kickboxing and Muay Thai, all by knockout. David Kozma has got to be switched on for 25 minutes, a potential 25 minutes against this knockout king. We got also one heavyweight fight, but before there will be two girls into the octagon, which were weight around 52 kilos, so they can both squeeze into Adam Palash, and still Adam Palash will be heavier, about 8 kilos, so it's unbelievable. But these two girls, it should be maybe the black horses of this tournament. Without a doubt, like everybody I've talked to about this card, the fight that I am pointing out is Monika Hoklikova taking on Katarina Delista. Delista with that fantastic performance against Mallory Martin in her debut in the last event, Oktagon 36, against Hoklikova, one of the most decorated strikers from Slovakia. And for me, a rising star in mixed martial arts now. So skills-wise, you know, for me, this could be the one that steals the show. Also, there is 2 fights which were finalized just like 24 hours before. Marek Mazuch came from his home, delayed his weekend, and he will be fight with Almatava, which is one of the most dangerous fight he was stepping in his life. And also, we got other fight, Ostrava-born Václav Mikulášek, and he will fight with Petr Bartoněk. And Bartoněk is not easy guy. Not an easy guy, and he's fresh off a fight. He fought last month, he claimed the victory, and when you phoned him, when you offered him this opportunity in front of this crowd against Baba Yaga, he snapped your hand off. We got 4 hometown fighters, and one of them will kick off the night, and it's gonna be Matěj Kuzník. So let's get started. I think that we got 11 fights in front of us, 2 title fights, so a lot of fun. Let's go. Dámy a pánové, ladies and gentlemen, this is tournament Oktagon 37. Let's go! So, liebe Kampfsportfreunde, herzlich willkommen hier zu Oktagon 37 live aus der härtesten Stadt der Republik, hier in Ostrava, Tschechien. Wir sehen hier nochmal die MMA-Regeln im Überblick. Das bedeutet, wir sehen uns die gemischten Kampfkünste an. Es gibt alle Kampfsportarten, die es gibt, werden miteinander vermischt. Und man bekommt einen bunten Mix aus Kickboxen, Thai-Boxen, Ringen, Jiu-Jitsu. Wir haben 3 Runden à 5 Minuten. Der Kampf kann entweder durch K.O. des Gegners, durch Aufgabe des Gegners, entweder in der Rundenpause oder mit einem Tap-Out, mit dem Abklopfen gewonnen werden. Der Kampfrichter kann den Kampf durch TKO, das ist auch ein vorzeitiger Sieg. Oder die 3 Punktrichter, die wir außerhalb des Käfigs haben, entscheiden nach Punkten, wer der dominantere Athlet war. Und hier haben wir nochmal die Card im Überblick. Alles, was wir auf der Undercard hier sehen dürfen, und auch schon dort sind wirkliche Brecher dabei. Das Ganze wird eröffnet vom Tschechen Matěj Kuzník und dem Kämpfer aus dem Zajato Gym Berlin, Ozan Aslaner. Danach geht es weiter mit Rachiane Driai und Robert Briscek. Und dann geht es auch schon wieder los mit den deutschen Kämpferinnen und Kämpfern. Dann ist nämlich Katarina Delista vom MMA Spirit Frankfurt am Start und wird ihren 2. Kampf machen bei Oktagon gegen die tschechische Muay Thai-Kämpferin Monika Hoklikova. Als nächstes sehen wir jemanden, der auch schon bei Oktagon 33 in Frankfurt im Käfig gestanden hat. Das ist nämlich der Pole Adam Palash. Der wird gegen den Lokalmatadoren
Tadej Deichmann hier in den Cage steigen. Und bei den schweren Jungs ist immer Vorsicht geboten. Da kann der Kampf jederzeit vorbei sein. Auch wieder mit am Start ist der tschechische Publikumsliebling Baba Yaga, Václav Mikolášek, hier oben in der Mitte zu sehen. Und sein Gegner Petr Bartoněk ist mit weniger als 24 Stunden vor dem Kampf ist er hier eingesprungen, weil Mikolášeks ursprünglicher Gegner kurzfristig leider ausgefallen ist. Dem war die Anreise nicht möglich. Da gab es Probleme mit Flug, Einreise und so weiter. Dann wurde das Match kurzfristig gecancelt, aber Petr Bartoněk springt ein. Schauen wir mal auf die Maincard. Die Maincard wird eröffnet mit dem Samoaner Al-Matavao. Und der kämpft gegen den Slowaken Marek Masuch. Und der hat ja auch wirklich in letzter Zeit oftmals von sich reden gemacht. Er war im Jahr 2022 sehr aktiv, hat sehr gute Gegner gekämpft. Und sein letztes Match zwar verloren, aber er ist immer für eine gute Performance zu haben. Und auch er ist kurzfristig eingesprungen, denn er sollte eigentlich für ihn sollte eigentlich der Tscheche Rado Uskar, der auch einer der Publikumslieblinge hier ist, sollte eigentlich für ihn kämpfen. Ja, und dann kommt ein Match, auf das wir uns ganz besonders im deutschsprachigen Raum freuen dürfen. Und zwar ist das Match Jan Širocký gegen den Leipziger Konrad Dirschka. Der macht heute sein Oktagon-Debüt und ist einer der vielversprechendsten Talente, die wir beim MMA in Deutschland haben. Und wir dürfen sehr gespannt sein, was dieses Match uns liefert. Also wir haben es vorhin schon im Preview mit meinem Kommentatorenkollegen Brian LESE auf Englisch erzählt. Also da treffen zwei Athleten aufeinander, die wirklich ein ähnliches Tätigkeitsfeld haben. Sie sind beide gute, harte Striker und ringen gerne, suchen gerne mal den Takedown. Aber ich denke, an diesem Abend kommt es darauf an, wer will es mehr. Jan Širocký hat sich jetzt in letzter Zeit wieder gut hochgekämpft. Er hatte mal zwischenzeitlich eine Niederlagenserie von 5 Niederlagen, hat die aber erfolgreich beendet und seither eine Serie mit 3 Siegen in Folge. Und natürlich, ja, Konrad Dirschka, jemand, den ich auch im deutschsprachigen Raum nicht mehr allen vorstellen muss, weil er einfach schon einen ungemeinen Bekanntheitsgrad hat. Umso mehr freut es uns natürlich, dass uns der junge Leipziger hier heute Abend bei Oktagon ergänzen wird. Kommen wir als nächstes zum nächsten Match auf der Fightcard, und zwar ist das Vlasto Ceppo gegen Giovanni Melillo. Giovanni Melillo ist nämlich der letzte Gegner, der Christian Eckerlin finishen konnte. Und hier sehen wir schon mal das erste Match im Überblick. Matej Kuznik gegen den Kämpfer vom Zajato Gym aus Berlin, Ozan Aslaner. Na domácím rodném kolbišti se představí také další velký talent, který Ostrava dala domácímu MMA. Mateusz Kuznik. Jeho soupeřem bude německý nebezpečný bojovník z Berlína Ozan Aslaner. I přes svůj relativně mladý věk se může řadit mezi matadory. Už v 18 letech byl šampionem. Ale to je neskutečný zápas. To, co jsme chtěli vidět, tak to opravdu dostáváme. Válku na život a na smrt. Jeho cestu zbrzdilo zranění a nucená 2letá pauza. Po návratu se wrestlerská mašina znovu rozjela. Ve druhé polovině loňského roku ale přišly 2 nečekané a až příliš rychlé prohry. Ale chuť si spravil s velmi talentovaným Kristiánem Simonem. Mateusz Kuznik. Ozan Aslaner má na svém kontě pouze 12 zápasů, 8 z nich ale dokázal vyhrát 5 KO a především ve 4 porážkách se potkával s evropskou či dokonce světovou špičkou. Kuzníka nečeká v tomto zápase nic jednoduchého. A domácí fanoušci mu budou muset ukázat, že jsou připraveni si za něj stoupnout a svými hlasivkami jej hnát za vítězstvím. Ja, und hier sehen wir Ozan Aslaner. Geschlossene Augen, tief durchatmend. So wie alle, die wir aus dem Zajato Gym Berlin sehen dürfen bei Oktagon, wirkt er sehr fokussiert, sehr in sich ruhend. Zusammen mit seinem Coach Amir Tarimizad und seinem Bruder Can Aslaner, von dem er auch trainiert wird. Das ist wirklich eine einzigartige Konstellation, die er da bei sich in der Ecke hat.
Und er macht sich jetzt hier auf den Weg in den Käfig. Hat aktuell einen Kampfrekord von 8 Siegen, 4 Niederlagen und einem Unentschieden. Das war gegen Anatoli Baal bei GMC 20. Hat seither wieder fleißig gekämpft. Unter anderem auch Safar Mosen, einen der Top-Leichtgewichte im deutschen MMA, besiegen können. Und jetzt sehen wir ihn hier endlich auch bei Oktagon. Jetzt wird hier nochmal Vaseline ins Gesicht des Kämpfers aufgetragen. Also für alle Zuschauer, die noch nicht so lange im MMA-Sport mit dabei sind, das hat einfach den Hintergrund, dass die Haut des Kämpfers vor Kampfverletzungen geschützt wird. Das heißt, wenn ein Kämpfer ums Auge, um die Augenpartie, wo die Knochen sind, eben getroffen wird, kann es mal zu sehr unschönen Kampfverletzungen kommen. Und um das zu verhindern, damit natürlich auch auf die Gesundheit der Kämpfer geachtet wird und damit die Kämpfe länger dauern, werden hier ein paar Vorsichtsmaßnahmen zugunsten der Kämpfer ergriffen. Mundschutz und Tiefschutz werden gecheckt. Und man sieht es, Aslaner ist bereit, der ist wirklich on fire. Und erwartet seinen Gegner, den Lokalmatador Matej Knik. Und hier sehen wir den Lokalmatadoren aus Tschechien, aus Ostrava. Und man hört es. Man hört es in dieser absolut MMA-verrückten Stadt, dass sie ihre Lokalmatadoren hier nach vorne peitschen. Matej Knik ist ein sehr starker Bodenkämpfer und wird natürlich schauen, dass er seinen Heimvorteil hier heute in Ostrava mitnehmen kann. Wir haben es vorhin schon mit LESE angesprochen. Er hat jetzt circa ein Jahr nicht gekämpft. Verletzungsbedingt hat er auch eine schwierige OP. Und jetzt ist er wieder hier zurück im Oktagon. Ist hier ein echter Veteran in der Organisation. Hat schon gegen sämtliche Stars gekämpft, gegen Marek Bartel und wie sie alle heißen. Also ein Who is Who der Leichtgewichtsdivision, die wir hier bei Oktagon auffahren. Er ist eigentlich ein ganz guter Boxer, aber er vertraut seinem Striking noch nicht so ganz. Also sein Coach Andrej Reinders, der einer der besten Coaches oder einer der renommiertesten Coaches hier in der Tschechischen Republik ist, muss ihn da immer auch wieder in der mentalen Arbeit unterstützen. Denn er fühlt sich eigentlich im Bodenkampf am wohlsten. Schaut bei jedem Kampf zu, dass er die Kämpfe in die Bodenlage bekommt und dort mit Submissions und mit gefährlichen Pins arbeiten kann. Und das wird er vermutlich auch hier gegen den jungen Berliner machen. Denn wir haben schon in der Vergangenheit gesehen, dass Ozan Aslaner ein brandgefährlicher Striker ist, mit extrem gutem Gespür für Präzision und Timing. Also das Mittel der Wahl für Matej Knik wird wahrscheinlich der Takedown und der Bodenkampf sein. Aber wir gehen doch mal davon aus, dass sich auch Ozan Aslaner darauf eingestellt hat. Letzter Check durch den Referee. Alles sitzt, alles passt. Und der Kämpfer kann in den Cage. Und hier sehen wir beide Athleten nochmal im direkten Vergleich. Matej Knik ist 27, Ozan Aslaner 25, sind ähnlich groß, sind 5 cm Größenunterschied. Auch ähnlich an Erfahrung, aber Matej Knik hier der haushohe Favorit. Und bei der Gewichtsdifferenz, die kam leider dadurch zustande, dass Aslaner das Gewicht beim gestrigen Wiegen etwas verfehlt hat. Das ist eine Situation, in der manch ein Kämpfer auch hingeht und sagen kann, nein, dann möchte ich den Kampf nicht bestreiten. Nicht aber so für Matej Knik. Und wir übergeben an Dámy a pánové, ještě jednou krásný dobrý večer na turnaji Oktagon 37. Ladies and gentlemen, one more time. Good evening from Ostrava. Meine Damen und Herren, schönen Abend. Wir grüßen Sie aus Ostrava. Václav Přibyl wird der Schiedsrichter sein. Und es wird jetzt
3 5-minütigen Runden haben. 181 cm tall, weight in at 72.6 kilos. Represent Paderborn, Wombat, and the coach in his corner is Aslaner. Professional record, 14 fights, 9 wins, 1 draw and 4 losses. Fighting out of Germany, Ozan Aslaner. In the red corner, he's 27 years old, stands 176 centimeters tall, weight in at 70.3 kilos. Represent Team Reinders MMA, and the coaches in his corner are Andre Reinders, Martin Podlucki, Michal Novotny. His professional record is 22 fights, 15 wins, and only 7 losses. Representing Tipsport in Neruda Cup team and fighting out of the Czech Republic and Ostrava, Mateusz Kuznik. Fighters, professional fight, 3 round, 5 minutes. Follow my instruction, touch gloves. If you want, go back to your corner. Good luck, man. Das ist sehr interessant zu sehen. Beide Kämpfer wirken mental absolut auf der Höhe, absolut gespannt und bereit. Und das sind wir natürlich auch hier für den Auftakt der Veranstaltung auf den Free Prelims. Wir begrüßen natürlich alle Fans, die nicht nur über Oktagon TV reingeschaltet haben, sondern auch unsere Zuschauer, die hier den YouTube-Stream am Laufen haben. Herzlich willkommen. Aslaner in der weißen Hose, in der Rechtsauslage. Das rechte Bein ist vorne. Mateusz Kuznik in der schwarz-gelben Hose. Und er ist Linksausleger. Das linke Bein ist vorne. Versucht es jetzt hier mit dem Takedown, wie erwartet. Das ist für ihn das Mittel der Wahl. Er muss auf jeden Fall versuchen zu unterbinden, dass Aslaner hier sein Striking entfalten kann. Er pinnt ihn hier gegen den Käfig. Aslaner verteidigt das soweit gut. Da zeigt sich die gute Vorbereitung. Und die Fans feiern hier lautstark ihren lokalen Helden Mateusz Kuznik an. Der hat jetzt hier beide Underhooks. Beide Arme sind unterhalb der Achsel. Der einen Underhook nur. Kann hier aber schon mal Druck gegen den Käfig machen. Versucht hier mit einem kurzen Schlag mit der Schulter. Und taucht immer mal wieder in Richtung der Beine ab. Versucht es Stück für Stück hier. Aber jetzt hat Aslaner das Ganze gedreht. Und jetzt hat er die Außenposition, beziehungsweise die Druckposition am Cage. Wieder guter Scramble hier von Mateusz Kuznik. Der hat sich hier seine vorteilhaftere Position wieder geholt. Muss jetzt aber hier auch arbeiten. Darf sich nicht nur auf den Druck mit dem Oberkörper verlassen, sondern muss hier natürlich auch Wirkungstreffer zeigen. Oh! Da gab es mal einen kurzen Trip-Takedown und beide landen auf dem Boden. Jetzt Mateusz Kuznik in der Halfguard aus der Oberlage. Und Kuznik versucht ihn hier vom Käfig wegzudrücken. Steigt gleich hier über das Bein oder versucht es zumindest. Und jetzt kommen hier die ersten Schläge von Mateusz Kuznik aus der Oberlage. Muss hier aufpassen, dass er den Arm nicht isoliert. Sonst gibt es einen Kimura, einen Schulterhebel. Und jetzt arbeitet er immer weiterhin, versucht Aslaner auf die Seite zu drehen, um eben die Beine zu passieren. Noch hält das bei Aslaner ganz gut, aber es ist die Frage, wie weit er das verteidigen kann. Denn das Bodengame von Mateusz Kuznik ist hervorragend. Der setzt jetzt hier einen Darts-Choke an und der sitzt sehr, sehr tief. Das ist schon eine wirklich brenzlige Situation hier für Ozan Aslaner. Der richtet sich hier auf, drückt die Hüfte weg, sehr schön verteidigt. Gut gemacht hier von Aslaner, aber löst sich mit einem Strike. Erste brenzlige Situation hier für den Berliner, die er gemeistert hat. Aber auch schon die ersten Strikes von Mateusz Kuznik haben hier im Stand getroffen. Und da fühlt sich Aslaner wohl, hält seinen Gegner an der Außenseite. Das haben wir auch schon in einem seiner letzten Kämpfe gegen Safar Mosen gesehen. Lange Strikes und dann scannt er seinen Gegner und sucht sich hier seine Öffnungen. Oh, schöner Haken hier mit der Fürhand. Und beide wieder in der freien Schlagdistanz. Auch Mateusz Kuznik gefällt mir ausgesprochen gut im Striking. Der hat sich solide weiterentwickelt.
mit seinem wuseligen Kampfstil, das ist auch immer etwas unberechenbar, gegen solche Menschen zu kämpfen, denn das macht ihn einfach schwer lesbar. Aber Aslaner bewahrt hier die Ruhe und arbeitet methodisch weiter. Und da kommt aber schon der nächste Takedown von Matej Knik. Oh nein, ist das bitter. Ozan Aslaner signalisiert hier, dass er sich das die Strikes ansieht, lag Matej Knik hier vorne, hat einen Takedown gelandet, Aslaner noch keinen. Aber da Ladies and gentlemen, your referee has called a stop to the action after 3 minutes 30 seconds. TKO by injury, and the winner coming from the red corner, Mateusz Knik. ja, man sieht es ihm an, das war nicht die Art und Weise, wie er gewinnen wollte. Aber wir hören jetzt gleich mal, was er zu sagen hat. Ich gratuliere dir. So will man zwar nicht gewinnen, aber es ist immer noch ein Sieg. Ja, genau wie du sagst. Es ist ein bisschen blöd sozusagen, aber er wurde von meiner Technik verletzt. Es ist ein Sieg. Ich habe dominiert in dem Kampf. Ich habe mich gut gefühlt. Es hat mir Spaß gemacht. Und das ist das Wichtigste, dass es mir Spaß gemacht hat. Und noch dazu bekommt man das bezahlt und man bekommt einen Applaus. Není ti vlastně líto, že rok,
Tut es dir nicht ein bisschen leid, dass du ein Jahr erstmal eine OP durchgemacht hast, dann Rehabilitation und dann hast du einen Kampf und nach ein paar Minuten ist das zu Ende? Also um ehrlich zu sein, ja, ich habe mir nicht sehr geglaubt in dem Kampf. Ich hatte 2 Knieoperationen hinter mir und es war wirklich schwer. Noch vor 3 Monaten hatte ich schreckliche Schmerzen, ich hatte Fieber, ich wusste nicht, was mit mir passiert. Und jetzt, 2 Monate später, stehe ich hier, ich habe gewonnen, 12.000 Leute hier, mein Publikum, also ja, das Leben ist interessant. Okay, und die letzte Frage, wie ist das Gefühl, hier in Ostrava wieder zu stehen, wie du gesagt hast, eine fast ausverkaufte Arena und die Leute haben dir applaudiert, Standing Ovation. Wie ist das? Ja, also mir wurde gesagt, Matěj, dir ist das gar nicht bewusst, dass hier erlebt nicht jeder Sportler, so für 12.000 Leute eine Performance zu leisten, die dir applaudieren. Ich möchte noch zum Schluss sagen, dass ich hier bin und dass ich gewonnen habe. Das ist auch die Leistung von meinem ganzen Team, von meinen Freunden und auch von meinen Eltern. Mein Papa ist da, er ist zum 2. Mal da. Aber zum ersten Mal ist auch meine Mama heute da. Mama, ich möchte dir danken, dass du heute hergekommen bist. Normalerweise guckt sich Mama nur meinen Antritt an, nur wenn ich zum Käfig gehe und dann guckt sie weg. Aber jetzt hat sie zugeschaut und ich möchte mich bei ihr und bei allen bedanken. Danke. Matěj Maciejus Kuzník. Ich möchte noch etwas sagen. Wenn ich schon das Mikro habe. Danke, Ostrava, ihr seid das beste Publikum. Ich liebe es hier. Ich lebe zwar in Prag, aber ich bleibe ein Bürger von Ostrava für immer. Das haben wir gemeinsam. Matěj Kuzník. Je fajn mít možnost volby, hlavně když jde o investice. A proto by si měl zvolit XTB. Sám rozhodneš, do čeho investovat. Ale opatrně, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz. Nemusí být pro vás vhodné. Airbike od InSportline. Mašiny pro pravé hrdiny. Nejsme čipsy, jsme brambůrky z Moravy. Hobžovy strážnické brambůrky. Cítíš se? Tu máš, ať nesmrdíš. Angry Birds. Kosmetika, co má koule. Kam pak, sousede? Ale na dovolenou, potřebuji nový baterky. My už máme dobyto, že? Krell Central, specialista na energetickou soběstačnost. Obdivuhodné výkony se nepodávají jen ve sportu. Přesvědčte se sami. Hotpeppers.cz. Udělejte radost vašim nejbližším originálním dárkem. Vytvořte vlastní kryt na jakýkoliv telefon na Picasso.cz. Není důležité, kolikrát padneš na kolena, ale kolikrát se dokážeš zvednout, nevzdat se a bojovat. Brain Market. Zdraví je nejcennější vítězství. The Chili Doctor. Ideální dárek pro milovníka pálivého, který zaručeně vykouzlí slzy v očích. The Chili Doctor. Specialista přes chili papričky. Navrhujeme a realizujeme energetické stavby malých měřítek i velkých konstrukčních celků. Horkovody, parovody, plynovody. LT přináší energii lidem tam, kde ji potřebují. Pravý šampion se spokojí jen s tím nejlepším. Tuty.cz. Jednička na trhu bělení zubů. Ahojte ľudia, mám pre vás veľmi dobrý tip na vianočný dáček. K nákupu proteínu Fit for You, čo používam aj ja, dostanete pay-per-view na Oktagon 38 zadarmo, ale pozor, iba počas turnaja.
pulsierende Atmosphäre. Ein absolutes Spektakel, was es so in Deutschland noch nie gegeben hat. Die deutsche Mission von Oktagon MMA geht weiter. Nach 2 ausverkauften Events in Frankfurt und der Aufstellung eines Besucherrekords für MMA-Turniere zieht Oktagon in die nächste Stadt. In die bayerische Metropole München. In den Audi Dome. Auch diesmal werden die größten Stars von Oktagon MMA nicht fehlen. Elitekämpfer aus Deutschland. Und junge Talente aus ganz Europa. Am 11.02. im Audi Dome München. Tickets im Vorverkauf bei ticketmaster.de. Für den Hauptkampf des Abends direkt vor heimischem Publikum sorgt kein geringerer als der Champion der Champions. David Pink Panther Cosma. Er steht vor seiner unglaublichen 6. Titelverteidigung und einem Duell mit dem gefährlichen Phantom aus Brasilien, Knik Brito. Um den vakanten Meistergürtel im Federgewicht kämpft das tschechische Supertalent Jakub Cimtichota mit der georgischen Sensation und dem 3. in der Division, Mate Sanikidze. Der italienische The Punisher Giovanni Melillo wird die harten Hämmer des gefürchteten slowakischen Bombers Vlasto Čepo zähmen. Der heimische Krieger und die Garantie für attraktive Kämpfe, Jan Široky, tritt gegen den deutschen Elitekämpfer mit einer Bilanz von 14:2 Konrad Dirschka an. Der slowakische Liebling, Finalist der Challenge und skrupelloser Jäger Radovan Uskat ist wieder einmal in Stimmung und wird gegen den harten Samoaner Al-Matavao antreten. Die Nummer 2 der Rangliste, Ronald Paradiser, wird seine Stärke mit dem brasilianischen Jiu-Jitsu-Champion Felipe da Silva messen. Der Sieger der Schlacht von Ostrava, der heimische Rebell Václav Baba Yaga Mikulajek, geht dieses Mal in einen Kampf mit dem bulgarischen Kämpfer Nikolas Latev. Die slowakische Striker-Superstar und rechtmäßige Weltmeisterin Monika Chochlikova geht in ihren 3. MMA-Kampf. Dort wartet die deutsche Judoka Katarina Dalizda auf sie. Und der ganze Abend beginnt im Rahmen der Free Prelims mit dem Heimspiel von Mate Kuznik mit Ozan Aslaner. Meine Damen und Herren, dies ist Oktagon 37.
polarisierende Atmosphäre. Ein absolutes Spektakel, was es so in Deutschland noch nie gegeben hat. Die deutsche Mission von Oktagon MMA geht weiter. Nach 2 ausverkauften Events in Frankfurt und der Aufstellung eines Besucherrekords für MMA-Turniere zieht Oktagon in die nächste Stadt. In die bayerische Metropole München. In den Audi Dome. Auch diesmal werden die größten Stars von Oktagon MMA nicht fehlen. Elitekämpfer aus Deutschland. Und junge Talente aus ganz Europa. Am 11.02. im Audi Dome München. Tickets im Vorverkauf bei ticketmaster.de. Für den Hauptkampf des Abends direkt vor heimischem Publikum sorgt kein geringerer als der Champion der Champions. David Pink Panther Kozma. Er steht vor seiner unglaublichen 6. Titelverteidigung und einem Duell mit dem gefährlichen Phantom aus Brasilien, Knik Brito. Um den vakanten Meistergürtel im Federgewicht kämpft das tschechische Supertalent Jakub Cimtichota mit der georgischen Sensation und dem Dritten in der Division, Mate Sanikidze. Der italienische The Punisher Giovanni Melillo wird die harten Hämmer des gefürchteten slowakischen Bombers Vlasto Čepo zähmen. Der heimische Krieger und die Garantie für attraktive Kämpfe, Jan Široky, tritt gegen den deutschen Elitekämpfer mit einer Bilanz von 14:2 Konrad Dirschka an. Der slowakische Liebling, Finalist der Challenge und skrupelloser Jäger Radovan Uskar ist wieder einmal in Stimmung und wird gegen den harten Samoaner Al-Matavao antreten. Die Nummer 2 der Rangliste, Ronald Paradiser, wird seine Stärke mit dem brasilianischen Jiu-Jitsu-Champion Felipe da Silva messen. Der Sieger der Schlacht von Ostrava, der heimische Rebell Václav Baba Yaga Mikulajek, geht dieses Mal in einen Kampf mit dem bulgarischen Kämpfer Nikolas Latev. Die slowakische Striker-Superstar und rechtmäßige Weltmeisterin Monika Chochlikova geht in ihren 3. MMA-Kampf. Dort wartet die deutsche Judoka Katarina Dalizda auf sie. Und der ganze Abend beginnt im Rahmen der Free Prelims mit dem Heimspiel von Matej Kuznik mit Ozan Aslaner. Meine Damen und Herren, dies ist Oktagon 37.
Für den Hauptkampf des Abends direkt vor heimischem Publikum sorgt kein geringerer als der Champion der Champions. David Pink Panther Kozma. Er steht vor seiner unglaublichen 6. Titelverteidigung und einem Duell mit dem gefährlichen Phantom aus Brasilien, Knik Brito. Um den vakanten Meistergürtel im Federgewicht kämpft das tschechische Supertalent Jakub Cimtichota mit der georgischen Sensation und dem Dritten in der Division, Mate Sanikidze. Der italienische The Punisher Giovanni Melillo wird die harten Hämmer des gefürchteten slowakischen Bombers Vlasto Čepo zähmen. Der heimische Krieger und die Garantie für attraktive Kämpfe, Jan Široky, tritt gegen den deutschen Elitekämpfer mit einer Bilanz von 14:2 Konrad Dirschka an. Der slowakische Liebling, Finalist der Challenge und skrupelloser Jäger Radovan Uskar ist wieder einmal in Stimmung und wird gegen den harten Samoaner Al-Matavao antreten. Die Nummer 2 der Rangliste, Ronald Paradeiser, wird seine Stärke mit dem brasilianischen Jiu-Jitsu-Champion Felipe da Silva messen. Der Sieger der Schlacht von Ostrava, der heimische Rebell Václav Baba Yaga Mikolajek, geht dieses Mal in einen Kampf mit dem bulgarischen Kämpfer Nikolas Latev. Die slowakische Striker-Superstar und rechtmäßige Weltmeisterin Monika Chochlikova geht in ihren 3. MMA-Kampf. Dort wartet die deutsche Judoka Katarina Dalizda auf sie. Und der ganze Abend beginnt im Rahmen der Free Prelims mit dem Heimspiel von Matej Kuznik mit Ozan Aslaner. Meine Damen und Herren, dies ist Oktagon 37. Elektrisierende Atmosphäre, ein absolutes Spektakel, was es so in Deutschland noch nie gegeben hat. Die deutsche Mission von Oktagon MMA geht weiter. Nach 2 ausverkauften Events in Frankfurt und der Aufstellung eines Besucherrekords für MMA-Turniere zieht Oktagon in die nächste Stadt. In die bayerische Metropole München. In den Audi Dome. Auch diesmal werden die größten Stars von Oktagon MMA nicht fehlen. Elitekämpfer aus Deutschland und junge Talente aus ganz Europa.
im Audi Dome München. Tickets im Vorverkauf bei ticketmaster.de. Für den Hauptkampf des Abends direkt vor heimischem Publikum sorgt kein geringerer als der Champion der Champions. David Pink Panther Cosma. Er steht vor seiner unglaublichen 6. Titelverteidigung und einem Duell mit dem gefährlichen Phantom aus Brasilien, Knik Brito. Um den vakanten Meistergürtel im Federgewicht kämpft das tschechische Supertalent Jakub Cimtichota mit der georgischen Sensation und dem Dritten in der Division, Mate Sanikidze. Der italienische The Punisher Giovanni Melillo wird die harten Hämmer des gefürchteten slowakischen Bombers Vlasto Čepo zähmen. Der heimische Krieger und die Garantie für attraktive Kämpfe, Jan Široky, tritt gegen den deutschen Elitekämpfer mit einer Bilanz von 14:2, Konrad Dirschka, an. Der slowakische Liebling, Finalist der Challenge und skrupelloser Jäger Radovan Uskat ist wieder einmal in Stimmung und wird gegen den harten Samoaner Al-Matavao antreten. Die Nummer 2 der Rangliste, Ronald Paradiser, wird seine Stärke mit dem brasilianischen Jiu-Jitsu-Champion Felipe da Silva messen. Der Sieger der Schlacht von Ostrava, der heimische Rebell Václav Baba Yaga Mikolajek, geht dieses Mal in einen Kampf mit dem bulgarischen Kämpfer Nikolas Latev. Die slowakische Striker-Superstar und rechtmäßige Weltmeisterin Monika Chochlikova geht in ihren 3. MMA-Kampf. Dort wartet die deutsche Judoka Katarina Dalizda auf sie. Und der ganze Abend beginnt im Rahmen der Free Prelims mit dem Heimspiel von Mate Kuznik mit Ozan Aslaner. Meine Damen und Herren, dies ist Oktagon 37.
Für den Hauptkampf des Abends direkt vor heimischem Publikum sorgt kein geringerer als der Champion der Champions. David Pink Panther Kozma. Er steht vor seiner unglaublichen 6. Titelverteidigung und einem Duell mit dem gefährlichen Phantom aus Brasilien, Knik Brito. Um den vakanten Meistergürtel im Federgewicht kämpft das tschechische Supertalent Jakub Cimtichota mit der georgischen Sensation und dem Dritten in der Division, Mate Sanikidze. Der italienische The Punisher Giovanni Melillo wird die harten Hämmer des gefürchteten slowakischen Bombers Vlasto Čepo zähmen. Der heimische Krieger und die Garantie für attraktive Kämpfe, Jan Široky, tritt gegen den deutschen Elitekämpfer mit einer Bilanz von 14:2 Konrad Dirschka an. Der slowakische Liebling, Finalist der Challenge und skrupelloser Jäger Radovan Uskar ist wieder einmal in Stimmung und wird gegen den harten Samoaner Al-Matavao antreten. Die Nummer 2 der Rangliste, Ronald Paradeiser, wird seine Stärke mit dem brasilianischen Jiu-Jitsu-Champion Felipe da Silva messen. Der Sieger der Schlacht von Ostrava, der heimische Rebell Václav Baba Yaga Mikulajek, geht dieses Mal in einen Kampf mit dem bulgarischen Kämpfer Nicolas Latev. Die slowakische Striker-Superstar und rechtmäßige Weltmeisterin Monika Chochlikova geht in ihren 3. MMA-Kampf. Dort wartet die deutsche Judoka Katarina Dalizda auf sie. Und der ganze Abend beginnt im Rahmen der Free Prelims mit dem Heimspiel von Matej Kuznik mit Ozan Aslaner. Meine Damen und Herren, dies ist Oktagon 37. Elektrisierende Atmosphäre, ein absolutes Spektakel, was es so in Deutschland noch nie gegeben hat. Die deutsche Mission von Oktagon MMA geht weiter. Nach 2 ausverkauften Events in Frankfurt und der Aufstellung eines Besucherrekords für MMA-Turniere zieht Oktagon in die nächste Stadt. In die bayerische Metropole München. In den Audi Dome. Auch diesmal werden die größten Stars von Oktagon MMA nicht fehlen. Elitekämpfer aus Deutschland und junge Talente aus ganz Europa.
im Audi Dome München. Tickets im Vorverkauf bei ticketmaster.de. Für den Hauptkampf des Abends direkt vor heimischem Publikum sorgt kein geringerer als der Champion der Champions. David Pink Panther Cosma. Er steht vor seiner unglaublichen 6. Titelverteidigung und einem Duell mit dem gefährlichen Phantom aus Brasilien, Knik Brito. Um den vakanten Meistergürtel im Federgewicht kämpft das tschechische Supertalent Jakub Cimtichota mit der georgischen Sensation und dem Dritten in der Division, Mate Sanikidze. Der italienische The Punisher Giovanni Melillo wird die harten Hämmer des gefürchteten slowakischen Bombers Vlasto Čepo zähmen. Der heimische Krieger und die Garantie für attraktive Kämpfe, Jan Široky, tritt gegen den deutschen Elitekämpfer mit einer Bilanz von 14:2 Konrad Dirschka an. Der slowakische Liebling, Finalist der Challenge und skrupelloser Jäger Radovan Uskar ist wieder einmal in Stimmung und wird gegen den harten Samoaner Al-Matavao antreten. Die Nummer 2 der Rangliste, Ronald Paradiser, wird seine Stärke mit dem brasilianischen Jiu-Jitsu-Champion Felipe da Silva messen. Der Sieger der Schlacht von Ostrava, der heimische Rebell Václav Baba Yaga Mikulajek, geht dieses Mal in einen Kampf mit dem bulgarischen Kämpfer Nicolas Latev. Die slowakische Striker-Superstar und rechtmäßige Weltmeisterin Monika Chochlikova geht in ihren 3. MMA-Kampf. Dort wartet die deutsche Judoka Katarina Dalizda auf sie. Und der ganze Abend beginnt im Rahmen der Free Prelims mit dem Heimspiel von Mate Kuznik mit Ozan Aslaner. Meine Damen und Herren, dies ist Oktagon 37.